today's daily review of COP28 negotiations which are happening in Dubai. So this is our, fifth day. We are doing this review. Yesterday, I think there were quite a few serious sessions, and basically, COP28 presidency, they declared yesterday, 4th December, as Finance Day, Trade Day, Gender Equality Day, and Accountability Day. So these are several themes which they yesterday identified. And one of them was Gender Equality Day, where achieving a gender just transition is one of the goals of this day. And basically, they declared this as a Gender Equality Day, basically to develop a ambitious action agenda. But I could not find at the end of the day if an agenda has been declared. But we will anyway watch out for today and tomorrow if that agenda has been formulated and declared. As I mentioned, it was a finance day, and a number of meetings have happened with relation to finance, climate finance. But one of the important developments was this, multilateral development banks like European Investment Bank, Inter-American Development Bank, World Bank, African Development Bank. All of them had meetings, and along with them, UK and France, they also declared new commitments for climate resilient debt clauses. So if you remember, yesterday we were discussing Bridgetown initiative, which was basically put together by Barbados, and that country and other countries like France. So they were pushing for debt servicing, which is more friendly towards poor countries and their situation, which has been degraded by climate disasters. So, but that Bridgetown initiative was not referred. I don't know if there were any discussion, but this new wording came about. So they are saying climate resilient debt clauses, CRDCs. So these clauses, again, I think we have to go into detail of what are these clauses. Probably they match with Bridgetown initiative. So these CRDCs allow debt service to be paused, not cancelled. Pause means, there will be a moratorium kind of situation, so they can have some relief, breathing space when countries are hit by climate catastrophes. So Pakistan, if you remember last year, it was hit by floods. But even before the floods, it was highly in deep debts. And this disaster has pushed them further into debts. So such situations, for countries like Philippines or Sri Lanka, different small developing countries who are already in debt, and then the situation has been deteriorating because of the climate catastrophes hitting those countries. So for them, for those countries, these CRDCs have been brought in, and they will, give a pause. Basically, they'll give some relief in terms of postponing the repayment of debt, or most probably it also includes interest payments, or canceling interest payments. So all these clauses, I think they put together, and they made commitments to expand those CRDCs yesterday on 4th December. So there could be a number of details out of that.
So maybe in the next few days we'll see what all those CRDCs and how they are going to help these developing countries or climate impacted countries in terms of debt servicing. Uh, in fact, total 73 countries called on donors to expand the use of these clauses by 2025. So they're being given time to expand the clauses. And additionally, yesterday, rating agencies, rating agencies, which rate credit capability of a country, or of course individuals or institutions. So they also indicated their intention to consider revisions to credit rating criteria by including the CRDCs. So usually, when debt servicing is paused, postponed, or that's even if if there is agreement between the institution which has given loans and the recipient of those loans, still the rating agencies give a negative rating. So these CRDCs, so the rating agencies, they agreed that they will, once the CRDCs are applied, they will change those criteria to include, those clauses, so that the credit rating does not go negative. Because once it goes negative, it will be a burden for the borrowing countries. So that's another development which came about. And I think again, this is only an intention. So we need to see if there is going to be a legally binding agreement or commitment from the credit rating agencies. Then there was the declaration, COP28 UAE declaration on a global climate finance framework. This declaration and the events around that have been going around for the past 2-3 days, and basically pushed by UAE, the COP28 president. So today we came to know that it is endorsed by India, France, Barbados, Kenya, Ghana, Germany, UK, USA, Senegal, and Colombia. So again, this framework tells us that new defining principles have been brought in. Again, the framework, we could only get information on the statements made, but what is this framework, what it means, what are the details of the framework? I think again we need to look at it in detail maybe later. But this appears to be a promising finance framework. Now, climate finance is under discussion, and this year as well, there are 3 points on which discussion is focused on. One, of course, this country debts have to be included, and debt servicing is one aspect. But the second aspect is, developing countries are saying whatever climate finance comes, it has to be new and additional, not linked with the earlier loans or bilateral financing or so all those. This should be exactly new, and it should be additional. That's a demand from the developing countries. And third is defining the climate finance. So they are saying it should include all, loans, grants, and other things. That's what the developed countries are saying. But developing countries and small island nations are saying it has to be grant. Grant means it should not be a debt. It should be a complete grant for the countries. So these negotiations, discussions are going around this.
And that's where I mentioned in the last 2 or 3 days that climate finance definition itself is now under discussion and negotiation. Now, there are several events yesterday, and a lot of statements were made. Simon Steele, he's the executive secretary of UN Framework for Framework Convention on Climate Change. He said finance is the great enabler for climate action. So he is identifying this as a very important factor. In fact, they tweeted it as that single sentence. So that shows, how finance has become very crucial in the past few COPs, and now this COP28 finance has been again and again being discussed, highlighted, and so the belief is that it is the factor which going to spur climate action. So I think at the end of COP28, I think we need to see what major decisions are going to come out in terms of finance. Then there were, sideline meetings on oceans and of course mountain regions. Yesterday also, day before, there were meetings on mountain regions. So different ecosystem were also discussed in side events. So one of the resource persons in one of the sideline events, she said, falling in love with the ocean is the first step to protecting it. So she means you need the passion to protect the natural resources. I think again, I thought this is very positive statement and also gives us where are we starting. You need to start with a passion to protect the oceans, passion to protect mountain regions, passion to protect Eastern Ghats, passion to protect lakes. So this passion and you need to love those natural resources. Only then you will be able to take the next step of protecting them from our own activities. I think I thought that's a very deep meaning statement. Then gender equality meetings also happened, and one of the participants, she from Africa, she said the science has shown that women are the most affected by climate change, and women are the biggest percentage of humanity. It means that we hold half of humanity, and we are the most affected by climate change. So she is just laying it out clearly why we need to focus on women whenever climate action is being discussed. In fact, Council for Green Revolution is organizing a roundtable on women and climate change on the 8th December in the Telangana Women's University. So we are going to again discuss the same, which I think yesterday at COP28 they have discussed, and it has been discussed. In fact, it is one of the there is one or two negotiating tracks as well within COP28 where they are seeing how to integrate gender and women issues into decisions and the all the negotiation texts. But then, in response to this statement, there was someone unknown. Again, it was a she. She said, "Humans are humans, and I'm sick and tired of my gender being the rally cry for everything you a lot wants to promote using emotional blackmail." So this person thinks this is the emotional blackmail, talking about women. So that also means, there is a lot of
lower understanding of why we are talking of women as the focus of climate change. So I hope yesterday's events, several events, they might have clarified on this, but still I think there will be somebody who is going to challenge that viewpoint. Uh, there was this lady Razan Al Mubarak from COP28 presidency team. She announced the launch of COP28 Gender Responsive Just Transitions and Climate Action Partnership to mainstream gender in the implementation of Paris Agreement. So again, I could not access the text of this partnership, but this is endorsed by 60 more than 60 countries, and they aim to support equal opportunities for decent work in emerging job markets, enable finance flows to women and girls in climate impacted regions, and supports the call for gender disaggregated data collection. I think that again these are very uh, uh, required steps whenever we are talking about gender equality. So we still need to see have they gone beyond, because these are the general and first steps kind of goals. Uh, and then yesterday, our World Trade Organization organized a meeting, and they focused on shipping and logistics. So they put out a statement saying that decarbonizing the sector has become a global imperative as the backbone of for international trade. Now there is a lot of shipping transport happening across the world, and most of these huge ships, mega ships, they pass through several oceans, and they contribute to the pollution of oceans and also to the global climate. So the carbon emissions from this shipping logistics has been studied, and there are a number of reports which show how much the contribution. So decarbonizing the sector, I think that's being discussed. In fact, how do we do that is still not that clear, because shipping, requires a lot of energy, and currently they use fossil fuels, not coal. Long back, 100 years back, it was coal which was used, but I think now it's completely, probably diesel or gasoline or some other fuels. So how do you transition? Because these are transport ships. There are huge, passenger ships as well, and then small, luxury boats are also there. In fact, now recently the people started questioning these boats, and all the rich people and several coastal beach resorts, they are using it, and again that has been identified as one of the sources of carbon emission. So I think we need to bring them into also climate action. Now this COP28 president, they are announcing. They yesterday they reported on several things. There was one single report on what was done in the last 4 days. So it is proudly announcing that they have mobilized $57 billion in just 4 days. But these are all commitments. We don't know if they are going to be followed up with firm transfers. I think that still we need to see. But at least COP28 president team, they seem to be very happy for achieving this.
Now, as I mentioned, there is this tension between private finance and public finance because the developed countries are saying we need to bring private sector into climate action, especially to respond to the demands of loss and damage, green climate. So all these demands coming from developing countries for transfer of technology. So for that, they are thinking private finance is the best source. But then the developing countries are talking about public finance, basically coming from rich countries. So there are events which were happening around that. So a lot of private banks had sideline events. So I think they are basically discussing what to do. So the private sector was there, and they are talking of scaling efforts, that is increasing the efforts to finance, improving access, enhancing affordability, reforming finance. Reforming finance is now a major demand because IMF, World Bank, all these Bretton Woods institutions, there has been calls for reforming these institutions. And recently, France joined that call. Of course, Barbados has been calling for that. Civil society organization for long, they have been calling for that. So, reform at World Bank, reform at IMF, and this international multilateral development banks is being called for. Uh, but now, if you look at the last goal, it is about strengthening carbon market. So the private finance is again looking for carbon markets. Basically, carbon markets is the word where carbon credits are traded. So carbon emissions are traded as a good and as a it's not a commodity, and we can't even use the word good and good. So both we can't use, but still, this is still a market which is being pushed. So there were discussions. I'll come to that about what has happened. So then, when the COP28 president is announcing that they have accelerated climate finance, so there was someone who thought this is embezzlement. And because I know the financial structure, the way it has been modeled, the way it has been behaving internationally, I think this sentiment or the suspicion that this is all embezzlement, this is a scam, I think many people believe that because they are not wrong. Because in the last 2 decades, we are seeing that, and even within the climate finance, we are seeing scams coming from carbon credit voluntary mechanisms. So all this climate finance is being looked at as suspicious sources. In fact, I also believe because private finance is always get to get profits out of investment. So, in fact, climate emergencies arise because this private finance has been promoting extractive economy. So, it could be mining, it could be health, it could be agriculture, whichever sector is there, they put 10 rupees and they want to extract 12 rupees or 20 rupees out of it. So that has been leading to monetization of natural resources and then accumulation of wealth and luxurious consumption. So all this have happened because of this private finance, private capital. So I don't think they are wrong in looking at this as suspicious. And so when they are saying transformation in climate finance,
You need to see how this is going to become more community oriented or working for the larger good of the people. So there were three high-level events yesterday. Adaptation, means of implementation, and mitigation. So this is again, as I mentioned, the COP28 president has been reporting on that. So they are telling us that on the 1st and 2nd December, uh, all the heads of states, president, prime ministers were there. So they are saying a total of 29 heads of state have participated in these three high-level meetings, apart from the World Climate Action Summit. And as part of this high-level events on adaptation, means of implementation and mitigation, number of statements were made. 21 ministers were there, and CSOs were there, and all of them, concurred. It's not almost everyone said we are still off track. That means we are not on the track. This is what so many people have expressed their opinion in three high-level meetings. So these are not regular activists, kind of like me. So these are heads of state who are taking decisions, who are in a position to take decisions, and these people are saying we are still off track. So we are not on track. And then they gave a call for saying there is an urgent need for a paradigm shift. So this is again, just before 2 minutes back, I mentioned private finance is, basically it is a capitalist mode of production, capitalist mode of consumption. So when these people are calling for a paradigm shift, this is the paradigm shift they are calling for. So, but whether capitalism or capitalistic mode of production, capitalistic mode of relations of production, all these will get transformed or not. I don't think COP28 is able to even begin to discuss that paradigm shift. But as I mentioned, if you remember on 1st December, I said we could see the forces behind this mode of production coming together, and they are trying to prevent a shift, and they are trying to dilute efforts to change those terms of trade, terms of engagement, terms of discussion. I think that conflict is continuing to the advantage of the current structure. I think that we can see clearly. And these events, it was endorsed by the very same people who are part of that decision. So they are saying we need to take a holistic approach. But is COP28 taking a holistic approach, or countries are taking a holistic approach? Is again a question which should be on our mind always. On day 5, this is a snapshot which is shared by COP28 presidency. They are saying UAE banks commit $272 billion in sustainable finance. So now I think UAE is emerging as a financier as well. So probably they are going to finance a new structure which probably gets them the hold on the economy, and maybe get the benefit out of it, because they see the fossil fuel based economy is fizzling out, is being weakened because of carbon emissions and the climate change. So is that the method they decided to do? But it appears from this snapshot they themselves have declared.
that they are going in that path. So multi-MDBs unlock vital climate finance, which I mentioned. Abu Dhabi Global Market launch, Global Climate Finance Center. So they have opened a Global Climate Finance Center. Again, I think this is going to parry with the sentiment of private finance taking over climate actions. In addition, so far London or New York, these have been centers of finance, but so Abu Dhabi is trying to, by establishing a global climate finance center, they want to take early lead on climate finance and probably gain out of the investments made through climate finance. So now they want to operationalize the declaration framework, which we discussed about a few minutes back. Now coming to voluntary carbon markets, there are carbon credit programs. There are all private carbon credit programs. You can see the names: Voluntary Carbon Markets Initiative, GSG Protocol, We Mean Business Coalition, Science Based Targets Initiative, CDP, and N. So these six carbon crediting programs, they came together and they announced a joint statement of collaboration to amplify the impact of carbon markets. Basically, I think they are trying to protect their interests because recent reports, several studies said these voluntary private carbon markets are a big scam. So those reports, I think this event was held by these people basically to protect their business and also see, as part of the negotiations, there's nothing which binds them to or restricts their carbon markets. That's why they're saying amplify. So they want to amplify their voices basically to promote carbon markets. This, was announced by Mexico. I think Mexico was there and they had a pact with the UK. But the objectives, they declared the Mexico objectives of COP28. Now, I would have been happy when India did that. India should have declared their objectives. What are their objectives at COP28? Every COP, they have a larger objective, but the specific objective will be always helpful. So Mexico is saying promote ambitious and socially responsible. So you can see they are highlighting socially responsible climate action and based on the principle of environmental justice and its international commitments. So this is where, when climate action is being discussed about, it has to be socially responsible. That means different groups of society. It could be women, it could be poor people, it could be children, or it could be backward regions. So all these social groups or voiceless groups, I think this climate action has to be responsible towards them, is what Mexico is saying. And then on the right side, you can see strengthen Mexico's commitment from a gender and human rights perspective to create political, economic, social, and environmental conditions that guarantee sustainable development. Again, here you see three or four factors which are emphasized: political, economic, social, and environmental conditions. This again, I know I've been saying, in the past few days, this is a poly crisis, and there are different arenas where we need to bring all of those factors together. So you cannot ignore the political condition, you cannot ignore economic conditions, and you cannot just brush aside social conditions. And of course, the environmental conditions are prime focus.
So, but all this together, along with the gender and human rights perspective, I think that's a kind of commitment which is required for sustainable development. So I think these have been said before, but it is good that Mexico is reiterating this kind of commitment, and I hope India also does that this kind of commitment. In terms of negotiation tracks, negotiations are continuing and becoming more serious by the day. And yesterday there were 53 draft negotiation texts. Yesterday we could see 27. Now it has jumped to 53 draft negotiation texts. And everywhere, of course, progress seems to be very slow, almost at a snail's pace, or some rooms the discussion did not move at all. That's what we are seeing from different sources. So, but I know I'm just referring to a few what is happening in Glasgow Sharm el Sheikh work program on global goal on adaptation. I know there are a lot of concerns about the draft which was shared by the facilitators. In every track, there will be facilitators which are appointed by the UNFCCC. They belong to different countries and probably have more expertise in the subject under discussion. So these people develop drafts, they set the agenda, they facilitate discussion, and they modify the text based on the consensus or based on the inputs which are coming from the delegates. So these co-facilitators in this Glasgow Sharm el Sheikh work program, they said they have developed their draft based on discussions earlier, yesterday and day before, and they put it before the group yesterday. But then everyone was against that draft. So they said multiple submissions were not reflected. So, and it is unacceptable and unworkable. So that's a serious comment on one draft text. So now the agreement is they are going to bring up a new text probably today. But then they are worried that the time is very short. So because now we are fifth day, another 7 days, 1 week, and there is a rest day in between. So only 6 days of work is now left as COP of 28. Now there are subsidiary bodies. We are discussing a few subsidiary bodies like this Glasgow work program, and there are only 2 days left for those subsidiary bodies. But they are saying progress is very slow. In fact, as part of COP is related to the main COP28, and CMA is with regard to the Paris Agreement, and they are struggling to find common ground among the parties. So several new texts were large, unedited compilations of views, and many people are taking a hard stand. Either it should be my way or no highway. That's a kind of sentiment seem to be prevailing in the rooms. So this is again does not give us any hope of a consensus emerging in the next few days. But then we need to see, this bickering, conflicting views continued earlier also, and suddenly a consensus emerged out of it. So we can still hope for the next 7 days something will happen. But then on the finance, they mentioned the progress has become sour. Sour means bitter, or it did not. So there are a lot of issues in finance.
especially in the Standing Committee on Finance, which is discussing the definition of climate finance and other issues. There are reports, they mentioned yesterday, a global carbon budget report. This is every year they produce this report. And this report again brings us to what is happening with the carbon emissions. So it says in 2023, we are in current, this report, they studied till last year, and they are saying in 2023, the emissions are going to increase by 1.4% above their pre-COVID-19 pandemic, 2019 level. So even though it looks very small, 1.4%, but it still shows that the carbon emissions are not uh, lessened, or they're not reducing clearly. And the prediction is that for this 2023, European Union might have decreased by 7.4%, United States by 3%, but it might be increasing in China by 4% and 8.2% in India. So that means India is on increasing emissions, which is probably reflected by GDP growth as well. Because we keep seeing reports about RBI or finance ministry saying everywhere else, because of recession and various factors, economies are not growing, but India is growing. So I think this prediction that emissions are growing matches with that uh, assessment on GDP growth. So again, overall, emissions from coal, oil, and gas are all expected to be slightly above 2022 levels. So coal, it will be 1.1% more. Oil, it will be 1.5%, and gas, it will be 0.5%. Fossil carbon dioxide emissions decrease in 18 countries. So again, this is a very promising, outcome between 2013 and 2022. So 18 countries have decreased their carbon emission. Even though at a global level, the carbon emission, because of the past levels, I think the temperature is rising, but emission seems to be decreasing from a few countries. So that means there is some action by some countries. So this global carbon budget is, uh, is developed by an international team of 120 scientists, and who provide annual peer review. This can be reviewed by many others. Basically, the methodology of how they are calculating this carbon budget. So all this is open. So we'll see. I'll go through this report and maybe report what they said additionally. But here, just to finally, we can see here that the concentration of carbon dioxide in the atmosphere is set to reach 419.3 ppm in 2023, 51% above pre-industrial levels. So pre-industrial levels were around 200 ppm, and now it has reached 419. So there is alarming situation in terms of overall carbon dioxide concentration in the atmosphere. Tidbits, I'll just run through. This was again a report based on the report given by COP28 president. So on December 1st and 2nd, 154 heads of states were there, including 22 international leaders.
So this could include King Charles or Bill Gates, all those kind of people. And then more than 500 mayors were there. And over 850 businesses and philanthropic participation was there. So this, as I mentioned, if you remember yesterday and day before, these businesses are completely flogging the COP28. So 850 people were there in those uh, uh, COP28 events. Then 100, 200 small and medium enterprises. And this we discussed, UAE declaration where 137 heads have signed uh, and 125 countries signed climate and health. India did not sign this. 119 countries signed global renewables and energy efficiency pledge. India did not sign it. In fact, we discussed this in detail before. Then 51 companies, oil companies, they came out with a charter, oil and gas decarbonization charter. This again, we had a discussion. So COP28 president, yesterday they organized a roundtable discussion focused on accountability and regulatory frameworks. This looks to be a very low-key roundtable. If you look at what all we discussed right now, finance, gender equality, all those events look very high profile, but actual accountability and regulatory frameworks did not get the as much attention it should have been given. Nevertheless, there was a roundtable. We don't know what was discussed there. We'll keep looking out for if we get some content from that roundtable. Again, these are the regular daily programs. So I'll stop here in English and then we'll go to Telugu. నిన్న చాలా అంటే COP28 టీంలో థీమ్ బేస్డ్ ఈవెంట్స్ జరిగినాయి. అందులో ఫైనాన్స్ అంటే నిధులు గురించి చాలా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. దాంతోపాటు మహిళల గురించి అంటే జెండర్ ఈక్వాలిటీ, సమానత్వం గురించి కూడా అనేక కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. అయితే ఈ ఫైనాన్స్ గురించి మనం నిన్న మొన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాము. ఈ నిన్న కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కొంత అందరు కలిసి ఒక ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చిన ఆ ప్రకటనలు కూడా మనం చూసాము. అందులో ప్రధానంగా ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అప్పుల బారిన పడిన దేశాలకు కొంత ఉపశమనం కలిగించే చర్యల మీద ఒక అంగీకారం వచ్చారు. ఎందుకంటే ఈ ఇప్పటికే అంటే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వలన ప్రకృతి ఉత్పాతాలు తోడై వాటి వలన వాళ్ళ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంకా దిగజారుతుంది. ఉదాహరణకు మనం పాకిస్తాన్ చూసుకుంటే గత 21లో 22లో వాళ్ళకి వరదలు వచ్చాయి. కానీ అప్పటికే పాకిస్తాన్ అప్పుల్లో ఉంది, చాలా అప్పుల్లో కూరుకుపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతి విలయ తాండవంతో వాళ్ళ పరిస్థితి ఇంకా దిగజారింది. అక్కడ ప్రజలు చాలా దీన పరిస్థితిలో ఉన్నారు, ఆహారం దొరకని పరిస్థితిలో ఉన్న పరిస్థితి చూసాం. సో ఇట్లాంటి దేశాలకు, అది శ్రీలంక కావచ్చు, బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, ఆఫ్రికాలో ఉన్న అనేక దేశాలు అప్పుల్లో ఉన్నాయి. ఈ అప్పులు తీసుకొని రకరకాలుగా అంటే కేవలం ప్రకృతి ఉత్పాతాల కొరకు కాకుండా అప్పులు తీసుకొని అప్పుల పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేశాల మీద ఈ క్లైమేట్ ఇంపాక్ట్ పడితే ఆ దేశాలకు ఈ మనము రుణమాఫీ లాంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి
అటు బ్యాంకులు, తర్వాత కొన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఒక విధి విధానాలను తయారు చేసుకున్నాయి. సో దాన్ని ఆ విధి విధానాల మీద కొంత అంగీకారం కూడా నిన్న వచ్చింది. అవి ఏమైతే ఎట్లాంటి ఉపశమన చర్యలు అనేది మనము ఇంకా లోతుల్లోకి వెళ్ళాల్సింది. కాకపోతే ఈ ప్రధానంగా అప్పు కట్టడం కానీ, వడ్డీ గురించి కానీ అది పోస్ట్పోన్ చేయడానికి, అంటే ఇప్పటికిప్పుడే కట్టే అవసరం లేదు, దాన్ని మొరాటోరియము అంటే ఆ కిస్తీలు తర్వాత కట్టొచ్చు అని అట్లాంటి రిలీఫ్ గురించి మాత్రం ఒక అంగీకారానికి వచ్చినట్టు కనపడుతుంది. అయితే ఇది సరిపోదు. ఎందుకంటే చాలా దేశాలు ఏమంటున్నాయంటే మేము అప్పుల్లో పడడానికి ఇట్లాంటి క్లైమేట్ చేంజే కారణము, ఇట్లాంటి ఎకానమీ కారణం కాబట్టి కేవలం పూర్తిగా రుణ విముక్తులను చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అంటే రుణము కట్టడం మీద మేము ఉపశమనం ఇవ్వడం కాదు, మాకు అదనంగా నిధులు ఇవ్వాలి ఆ రుణం నుంచి బయటపడడానికి, తర్వాత ఆ, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచుకోవడానికి. సో వీటి మీద ఇంకా ఒత్తిడి కొనసాగుతుంది. ఇది బ్రిడ్జ్ టౌన్ ఇనిషియేటివ్ అని బార్బడోస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ద్వారా ఒకటి వాళ్ళు ఒకటి గత సంవత్సరమే తయారు చేశారు 7 సూత్రాలతోటి. ఇప్పుడు నిన్న జరిగిన వాటిలో ఈ 7 సూత్రాలను అంగీకరించారా లేదా అనే విషయం మనం ఇంకా పరిశీలించాల్సి ఉంది. అది బహుశా రేపు ఎల్లుండి ఈ టెక్స్ట్ బయటకు వస్తే మనము దాన్ని చూసే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఫైనాన్స్ మీద అనేక కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. అందులో ప్రపంచ బ్యాంకుతో సహా ఇంకా మిగతా బ్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళందరూ కూడా కొత్తగా నిధులు ఇస్తాము ఈ క్లైమేట్ యాక్షన్ కొరకు అని వాళ్ళు ఒక ప్రకటన కూడా చేశారు కూర్చొని మాట్లాడుకున్న తర్వాత. అయితే వీళ్ళు ఎట్లా ఇస్తారు, ఏ నిధి ద్వారా ఇస్తారు? ఇప్పటికే చాలా నిధి ఉంది. గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్, లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్, ఇప్పుడు నిన్న మొన్న యుఏ కొత్తగా ఒక ఫండ్ డిక్లేర్ చేసింది. సో ఈ రకరకాల దారుల ద్వారా క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ ఇస్తున్నట్టు ఒక భ్రమ కల్పిస్తున్నారు, కానీ ఇది నిజం కావడానికి, ఇది ఒక కార్యరూపం దాల్చడానికి ఆ సమయం పడుతుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ ఏందనేది చర్చ వచ్చింది. సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఏంటంటే క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ అంటే కొత్తగా అదనంగా నిధులు ఇవ్వండి, ఆ నిధులు ఇవ్వడం కూడా అప్పు లేదా ఇరు దేశాల మధ్య ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అట్లాంటిది కాకుండా పూర్తిగా గ్రాంట్, అంటే పూర్తిగా దానం చేసినట్టు ఇవ్వాలి. ఆ ఎందుకంటే బాధ్యత మీ మీద ఉంది, అభివృద్ధి చెందిన ధనిక దేశాల మీద ఉంది. ఈ పరిస్థితికి రావడానికి మీ మీరు కారణం కాబట్టి, కార్బన్ ఎమిషన్స్ వలన, కార్బన్ ఉద్గారాల వలన ఈ సమస్య వచ్చింది కాబట్టి, అది మీ కార్యకలాపాల వల్ల జరిగింది కాబట్టి, మాకు జరిగిన నష్టం కావచ్చు, మేము ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు కావచ్చు, వీటన్నిటి నుంచి బయటపడడానికి ఈ నిధులు, ఈ ఫైనాన్స్ ఇవి మీరు ఇవ్వాల్సిందే. అవి ఇచ్చే రూపం కూడా దాని మీద చర్చ కూడా చేస్తున్నారు. అందుకే క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ యొక్క అంటే అర్థం ఏంది అనే దాని మీద ఇప్పటికీ 2-3 కాపుల నుంచి కూడా చర్చ జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఇదమితంగా ఒక అంగీకారం రాలేదు, ఎందుకంటే దీన్ని వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు యూరోపియన్ యూనియన్ కానీ, అమెరికా కానీ ఒకసారి ఇది ఒప్పుకున్నాము, మేము పాపం చేశాము, ఈ పాప పరిహారము, నష్టపరిహారం అని ఒప్పుకుంటే ఇక నిరంతరం ఇవ్వాల్సి వస్తుందని వాళ్ళ బాధ.
అయితే మీరు నిరంతరం ఇవ్వాల్సిందే, ఎందుకంటే ఇన్నేళ్ళు మీరు దాని నుంచి లబ్ధి పొందారు కాబట్టి మీరు ఇవ్వాల్సిందే అనేది ఆ, ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంపాక్ట్ వల్ల నష్టపోతున్న దేశాలు అంటున్నాయి. ఈ ఈ రెండిటి మధ్య జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆ సంఘర్షణ. అది ఆ వీళ్ళు ఒప్పందం కొరకు చర్చిస్తున్న ఏదైతే పత్రాల్లో అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అందుకే ఆ రూమ్లలో జరుగుతున్న చర్చలు ముందుకు సాగడం లేదు, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ విధంగానే ఉండాలి, ఈ విధంగా చేయాలనేది ఆ, ఒత్తిడి చేస్తున్నారు అనేది కనపడుతుంది. అయితే ఇంకొక 6 రోజులు మాత్రమే ఉంది. ఈ 6 రోజుల్లో మరి ఆ, ఏమైనా ఫలితం వస్తుందా, ఏదన్నా మంచి ప్రకటన వస్తుందా అంటే దాని మీద ఇంకా ఆశ అయితే లేదు ఇప్పటికీ. కాకపోతే ఇదివరకు చూసిన పరిస్థితి ఏంటంటే ఇట్లా బాగా వేడెక్కి బాగా చర్చించిన తర్వాత సడన్ గా ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక మార్గము తయారు చేస్తారు. అప్పుడు ఒక ఫలప్రదమైన ఏకాభిప్రాయ టెక్స్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఇప్పుడే నిరాశ చెందే పరిస్థితి అవసరం లేదు. నిరాశ చెందవద్దు, ఎందుకంటే ఇంకో 6 రోజుల్లో బహుశా నిర్ణయం జరగవచ్చు. అయితే ఆ COP28 ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు చెప్పడం, వాళ్ళు ఏంటంటే ఇదివరకు జరిగిన ఆ, సమావేశాలను పోల్చి చూస్తే మేము 4 రోజుల్లోనే $57 బిలియన్ ఆ, ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకొచ్చామని వాళ్ళు తమ తమ విజయంగా తాము సాధించిన ఆ, ఫలితంగా వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు. అయితే ఇవన్నీ ప్రకటనలే. ఇప్పుడు ఇది కార్యరూపం ఎప్పుడు దాల్చుతుంది, ఈ డబ్బు ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏ రూపంలో వస్తుంది, అది ఇంకా ముందు ఈ నెగోషియేషన్ టెక్స్ట్ నుంచే మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకే అది ఇప్పుడు సరే ఇంతకుముందు ఇంతపాటి ప్రకటన లేవు, ఇప్పుడు ప్రకటనలు అయితే వచ్చాయి. ఇక ముందు డబ్బు కూడా వస్తుంది అనేది మనం అనుకుందాము. ఇక చివరిగా ఈ కార్బన్ బడ్జెట్ మీద ఒక నివేదిక వచ్చింది, అంతర్జాతీయ నివేదిక. ఇది దాదాపు 120 దేశ 120 శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేస్తారు ప్రతి సంవత్సరం. అంటే ఈ కార్బన్ ఉద్గారాలు ఎంత ఉన్నాయి, ఏ దేశం నుంచి ఎంత వస్తుంది, ఏ రంగం నుంచి ఎంత వస్తుంది అనేది వీళ్ళు నివేదిక తయారు చేస్తారు. సో ఈ సంవత్సరం నివేదిక ఆ, నిన్న విడుదల చేశారు. దాని ప్రకారం ఆ, ఒక 18 దేశాల నుంచి విడుదలయ్యే కాలుష్య ఉద్గారాలు 2013-2020 మధ్య ఆ, కాలంలో తగ్గింది అని వాళ్ళు అంచనాకు వచ్చారు. అట్లాగే ఈ 2023 అంటే ఇప్పుడున్న సంవత్సరానికి వాళ్ళు చెప్పడము యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి వచ్చే ఉద్గారాలు తగ్గినాయి. అట్లాగే అమెరికా నుంచి వచ్చేటివి కూడా 3% తగ్గినాయి. కాగా భారతదేశం నుంచి 88.2% పెరిగింది. చైనా నుంచి కూడా ఒక 4% పెరిగిందని వాళ్ళ ఆ నివేదిక చెప్తుంది. అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల నుంచి కాలుష్య ఉద్గారాలు పెరుగుతున్నాయి, అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నుంచి తగ్గుతున్నాయి అనేది మనకు దీని నుంచి కనపడుతుంది. ఇక రెండోది కోల్, ఆయిల్, గ్యాస్, వీటి మధ్య వాళ్ళు లెక్క చేస్తే కోల్ నుంచి అంటే మన బొగ్గు నుంచి వచ్చే ఉద్గారాలు 1.4% పెరిగినాయి, అంటే పోయిన సంవత్సరానికి ఇప్పటికి. ఆ గ్యాస్ నుంచి 0.5% మాత్రమే, ఆయిల్ నుంచి కొద్దిగా ఎక్కువగా పెరిగినాయి. దాదాపు 3-4% మధ్య పెరిగినట్టు వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది, మనము ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఫేజ్ అవుట్ మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం స్పష్టంగా కనపడుతుంది. అంటే శిలాజ ఇంధనాలను ఉపయోగము తగ్గించుకుంటూ రావడమే మన ముందున్న మార్గము అనేది ఇదివరకు కూడా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ నివేదిక ద్వారా అర్థమైంది కూడా, మనం ఆ శిలాజ ఇంధనాలని ఆ, వినియోగాన్ని, వాడకాన్ని తగ్గించాల్సిందే. కాకపోతే ఇందులో వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి. భారతదేశం మాత్రము
బొగ్గు ఉపయోగం తగ్గించుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు. ఎందుకంటే బొగ్గు ఉపయోగం తగ్గిస్తే, వాడకం తగ్గిస్తే ఉపాధి పోతుంది. ఎవరి ఉపాధి అంటే మనం బొగ్గు తవ్వి ఇది మైనింగ్ చేస్తే ఆ కంపెనీలలో ఉన్న ఉపాధి, ఇప్పుడు సింగరేణి కాలరీస్ కావచ్చు, కోల్ ఇండియా కావచ్చు, వీళ్ళందరికీ ఉపాధి ఉంది. ఈ కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడతాయి తగ్గిస్తే అనేది ఆ, ఆ, ఈ వ్యతిరేకతలో ఉన్న ఒక ఆర్గ్యుమెంట్. అట్లాగే ఆ, మనకు బొగ్గు చాలా తక్కువ ఖర్చుతోటి బొగ్గు నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. మనము పునరుత్పాదక ఆ, శక్తి వాడితే, అంటే సోలార్ కావచ్చు, విండ్ కావచ్చు, వీటి వలన ధర ఎక్కువ ఉంది. ఈ ధర ఎక్కువైతే మన ఆర్థిక రంగం మీద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. మనము పోటీ ప్రపంచంలో మన ఉత్పత్తులు నిలదొక్కునే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి కూడా మేము దీని వైపు పోవడం లేదని ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొత్తగా భారత ప్రభుత్వం చెప్తుంది. సో ఇవన్నీ ఇందులో ఇముడి ఉన్న అంశాలు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇండోనేషియా కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, వీళ్ళ ఆర్థిక రంగం కూడా ఈ బొగ్గు మీద ఆధారపడింది. ఇప్పుడు యుఏఈ కానీ, మనకు అరబ్ దేశాలు, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ ఆయిల్ ఎకానమీ మీద వాళ్ళు ఆ, ఆధారపడి ఉన్నారు. అట్లాగే అమెరికా, నార్వే, వీళ్ళు కూడా ఆయిల్ మీద ఉన్నారు. గ్యాస్ ద్వారా ఇప్పుడు రష్యా గ్యాస్, ఆయిల్ మీద వాళ్ళ ఆ, ఆదాయం ఆధారపడింది. సో అందుకే వీళ్ళు ఎవరు దీన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు. మరి ఒకవైపు ఏమో ఉత్పాతాలు పెరుగుతున్నాయి, మనము అసలు భూమి ఉంటుందా లేదా ఆ, అనే పరిస్థితి ఈ శాస్త్రీయ నివేదికల నుంచి వస్తుంటే మనమే అనుభవిస్తున్నాం ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, విపరీతమైన ఆ, వాతావరణ పరిణామాలు చూస్తున్నా కూడా మార్పుకి ఈ ఇవి ఆ, ఈ రెడీగా లేవు. అందుకే దీన్ని పొలిటికల్ విల్, అంటే ఒక రాజకీయ ఆ, ఆ, సంకల్పం కనపడట్లేదు. మరి రాజకీయ సంకల్పం ఎట్లా రావాలి? అది ప్రజల నుంచి రావాలి. సో ఆ ప్రజల నుంచి రావడానికి ఆ, ఈ కాప్ లాంటి సమావేశాలు జరగాలి. అక్కడే కాకుండా అంతర్జాతీయంగా కూడా భారతదేశంలో ప్రతి చోట కూడా వీటి మీద సమావేశాలు జరిపి ఆ, మన ఆ, అనుభవము ఆ, చెప్పుకోవడం ఒకటైతే, మన మన జ్ఞానం పెంచుకోవడము, మన యొక్క ఆ, పరిణతి పెంచుకోవడము, తద్వారా ఈ రాజకీయ నాయకుల మీద, ఆ, ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధుల మీద, ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి తీసుకురాగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఇదేదో ఏదో పులినో పచ్చదనం చూసి సంతోషించే పరిస్థితి కాదు. ఈరోజు జీవనోపాధులు పోతున్నాయి, ప్రజలు చనిపోతున్నారు, ఉత్పాతాలు పెరుగుతున్నాయి. అంటే మనుగడే ప్రశ్నార్థకమైన పరిస్థితులలో ఇది మనం ఇంకా దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే పరిస్థితి ఇంకా భయానకంగా ఉండొచ్చు. ఈ రాబోయే సంవత్సరం ఎల్నినో అంటున్నారు, కరువు రావచ్చు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశంలో చాలా చోట్ల. ఈ రాబోయే ఆ వేసవి, ఎండాకాలం కూడా చాలా భయానకంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే భూమి తాపం పెరిగింది, టెంపరేచర్, ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినాయి. ఇప్పటికే మనం నవంబర్లోనే 2 డిగ్రీలు ఒక రోజు చేరుకున్న పరిస్థితి ఉంది. మరి రాబోయే వేసవికి పరిస్థితి ఎట్లుంటుందో తెలియదు. దానివల్ల హీట్ వేవ్ ఎట్లుంటుంది, ఎంతమంది చనిపోతారు, చాలా భయానకమైన పరిస్థితి మనకు కనపడుతుంది. కానీ నిర్ణయాలు మాత్రం జరగట్లేదు. అసలు దాన్ని పట్టించుకునే రాజకీయ నాయకత్వం కూడా కనపడట్లేదు. మనం ఇప్పుడు ఎన్నికలకు పోతున్నాం. మరి ఈ ఎన్నికల నేపథ్యంలో కూడా ఒక్క పొలిటికల్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో కూడా ఈ విషయాల గురించి కనీస ప్రస్తావన కూడా లేదు, హామీలు పక్కన పెడితే. అందుకే మనం అందరం కలిసి దీని మీద ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది.